A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi ta wannan website ta hanyar staking na USDT. Abin burgewar shine za ka yi withdrawal na capital ɗinka da kuma profit da ka samu a cikin wannan website, wanda it is absolutely amazing. Da za ka duba a nan za ka ga withdrawal da na yi na $12 a cikin wannan website, wanda zan nuna muku komai step by step. Da fara ku danna link da ke description na wannan bidiyon, zai kawo ku zuwa wannan page ta yadda kuna da zaɓi da za ku iya register. Za ku iya da email address, sannan za ku iya da phone number. So kamar da kuka sani, na fi so in yi amfani da email address. Da haka zan zo in saka email address ba tare da ɓata lokaci ba. Daga nan akwai ainihin login password. Za ka saka password da za ka yi amfani da shi domin yin login. Daga nan akwai security password. Wannan security password za ka yi amfani da shi ne domin yin withdrawal a cikin wannan website. Za su tambaye ka shi, so za ka iya saka duka guda ɗaya idan kana da buƙata, ko kuma ka canza kowanne ka sa daban. So daga nan za ka danna akan wannan button na register, za ka kai registration successfully. Zai kawo ka zuwa wannan pejin ta yadda idan ka duba akwai bayanai. So a nan za ka ga suna maka bayani akan cewa za ka iya samun 7 to 30% na abin da kai staking a cikin wannan website. Sa'annan kuma za ka iya joining na ainihin announcement group ɗinsu, wato na Telegram, wanda ga link ɗin shi nan a nan. Idan ka danna next kuma za su kawo maka wannan pejin ta za su nuna maka cewa akwai invitation reward, ma'ana wanda idan ka inviting da members akwai level 1, level 2 har zuwa level 3, wanda kowanne akwai irin percentage ɗin da za ka samu. Kamar level 1 za ka samu 10%, level 2 kuma za ka samu ainihin 2%, wanda level 3 ga percentage ɗin da za ka samu. So kowanne akwai abin da za ka samu. So idan ka sake dannawa akan next, za ka ga ya kawo ka zuwa wannan pejin again, wanda yake nuna maka cewa akwai wani value da zaka samu idan kasance team leader. Ma'ana idan kana da members a ƙarƙashin ka suka kai wani certain amount na deposit, so akwai wani reward da za su rika baka. Idan ka duba ga sunan tsaruka daban-daban, har da kimanin $1000 zaka iya samu idan team naka suna da yawa a cikin wannan website. Idan ka danna next kuma za ka ga cewa bayanai ne akan tsarukan staking da suke a cikin wannan website. Akwai tsarukan staking guda 3 da suke ciki, wanda mataki na farko zaka rika samun 7%, mataki na biyu za ka samun 12%, mataki na ƙarshe kuma za ka rika samun 30% a cikin 24 hours. Wannan yana da alaƙa da irin kwanakin da ka ɗauka, ma'ana suna fara daga kwanaki 1, sai kwanaki 25, sai kuma ainihin kwanaki 365. So kowanne ka zaɓa iya adadin ƙarin profit, ko in ce percentage ɗin da za ka rika samu da zai ƙaru akan abin da ka investment. Bari mu je a cikin website ɗin domin nuna muku yadda komai ke aiki. So daga farko za mu rufe wannan pejin. Bayan mun rufe pejin, zai kawo mana shine wannan. So idan ka duba, wannan shine da dashboard naka na website ɗin zai kasance. Idan ka scroll a ƙasa kuma za ka ga yadda tsarin staking ɗin yake. Misali a nan ta nan ne za ka iya saka amount ɗin da za ka yi staking. Misali mu bar shi akan $6 a nan, wanda a nan ƙasa nan ne kuma za ka zo ka zaɓi kwanaki, wanda kwanakin da kake so ka yi staking. Misali $6 mu bar shi a cikin kwana ɗaya. Idan muka bar shi a cikin kwana ɗaya, za ku ga yana cewa za mu samu 7%. Wannan 7% ɗin kun ga matsayin da yake a cikin dola. So idan muka zaɓi kwanaki ɗaya ɗin, bayan kwana ɗaya wato 24 hours ya kammala, za mu iya withdrawal na profit ɗinmu da kuma capital ɗin da muka saka, ma'ana $4 ɗinmu da $6 ɗinmu da kuma profit ɗin da muka samu. Muƙaddara a ce ba kwana ɗaya nake so na yi ba, kwanaki 5. So idan muka duba a nan za ku ga kwanaki 5 ɗin ga su nan, abin da zai bamu wato shine dalolin da za mu samu a cikin kwanaki 5. So iya adadin kwanakin da ka ƙara daidai iya adadin percentage ɗinka da zai ƙaru. Misali idan na kai shi 25 days, za ku ga cewa babu abin da ya ƙaru akan wannan percentage ɗin. Amma idan na zo na ƙara amount ɗin da na saka a can, wato daga $6 na ƙara sama, za ku ga cewa percentage ɗin da za su bani ya ƙaru. Wato iya adadin amount ɗin da ka saka na kuɗi, so iya adadin percentage ɗin da za su ƙara maka, wanda za ka riƙa samu a cikin 24 hours. So a duka hour suna aza maka profit ɗinka akan dashboard, wanda za ka iya withdrawal a kowane lokaci. 24 hours za ka iya withdrawal, amma ana withdrawal ne sau ɗaya a cikin 24 hours. A taƙaice dai ga tsarin yadda project ɗin nasu yake. Akwai Solana
24 hours project, wanda shi zai baka 7%, yana farawa ne daga $6 zuwa $15. Akwai wanda zai baka 8% per day, wanda shi kuma yana farawa ne daga $15 zuwa $30. Akwai shi kuma wanda zai baka ainihin 12%, wanda shi kuma yana farawa ne daga $30 zuwa $200. Akwai kuma wanda zai baka 14% kullum, shi kuma yana farawa ne daga $200 zuwa $800. Akwai shi kuma wanda zai baka 17%, shi kuma yana farawa daga $800 zuwa $3,000. Idan ka duba akwai 20%, akwai na ainihin 23%, har zaka kai zuwa ga wanda yake na 27% da kuma 30%. So kowanne ga iya adadin da in ka saka ga percentage ɗin da zaka rika samu a cikin 24 hours. So saboda haka zaka zo kai deposit, domin deposit zaka koma akan dashboard sai ka danna akan wannan recharge. Bayan ka danna akan recharge, kai tsaye ka akan wannan page. Idan ka duba akwai zaɓi guda biyu, akwai BIP 20 da kuma TRC 20. So sai ka zaɓi duk wanda kake so. Misali zan yi amfani da wannan ainihin BIP 20. So idan ka zaɓa sai kai copy na wallet address, sai ka je ka turo USDT da kake so kai staking cikin wannan website. Bayan ka turo USDT ka a cikin wannan website din, so abinda zaka yi shine kai tsaye sai ka zo ka danna akan wannan button na recharge complete, zai nuna maka charging yayi success. So kai tsaye ka je ka koma akan dashboard, zaka tsara maka su akan dashboard. A cikin wannan tutorial so already ina da account da nake amfani da shi. Da haka idan kuka duba za ku ga cewa already akwai $12 wanda profit ne na staking da nayi. So a yanzu ba ta da ɓata lokaci ba, domin zan je domin withdrawal na wannan ainihin $12 din. So kai tsaye zan zo in danna akan wannan withdraw button, zai kawo ni wannan page. So zan zaɓi ainihin BIP 20 domin akan shi zan yi withdrawal. Daga nan zan zo in yi ainihin pasting na wallet address wanda zan yi ainihin withdrawal akan shi. So da haka already na yi copy na wallet address, zan yi pasting a nan. So kai tsaye zan zo in saka amount, zan saka all wato $12 din. Daga nan sai in saka security password. Kada ku manta security password shine wanda kai setting a tun lokacin da zaka register da wannan ainihin website. Da haka bayan na saka zan zo in danna akan wannan confirm, wanda ina yin confirming kai tsaye automatically za su nuna muku cewa withdrawal yayi success. Da haka withdrawal nawa yayi successfully. Da zan koma akan menu a can sama in danna shi, in zaɓi history, in zaɓi ainihin withdrawal, za ku ga cewa ga wannan $12 ɗin nan ai deducting din su a matsayin withdrawal. So kai tsaye da ake withdrawal a cikin wannan website. Abu na gaba shine abin da shafi inviting, zaka danna akan wannan button na referral program, wanda kai tsaye buɗe maka page kamar haka. So idan buɗe maka page kamar haka, ta nan zaka ga ainihin mutanen da kai inviting akan wannan website, duka team naka zai bayyana a nan, da iya adadin staking da iya adadin abin da ka samu, kuma kai tsaye zaka iya withdrawal da duk abin da ka samu a ƙarƙashin wannan team naka. So zaka iya zuwa kai copy na referral link naka a nan ƙasa, wanda zaka iya sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Duk wanda ya amfani da shi da link naka zaka samu 10%, idan ya gayyaci wani kuma zaka samu ainihin 2%, idan wannan ya gayyaci wani shi ma zaka samu 1%. So sai haka zaka samu kuɗi da wannan website ta hanyar inviting. So kai tsaye da wannan website take ake kenan. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing. Mun gode.